Hello Earthlings! For today's video, I create a homemade pizza. I already prepared the ham and the spinach. Mahal ang pizza crust, so I'll use sliced bread instead. I'll pour milk onto it to flatten it, and then charan, nilagay ko na yung ham and spinach. And then yung quick melt cheese. Isasalang natin siya sa mahinang apoy lang, and then tatakpan para kumulob yung init. And then after matunaw ng cheese, charan, okay na. Amoy na amoy ko na yung sarap. Ayan, nilipat ko na sa plato para ma-slice na with pizza slicer. Ayan, laban na laban sa pag-slice. Homemade creamy spinach and ham pizza.